Hi, Anu. How are you? Good evening. I'm also doing good. I hope you're also doing good, Anu. So, welcome to yet another live session presented by Teachers Academy. Yes, good evening, everyone. So, let's just take a couple of minutes, initial minutes, so that people can join with us here in this live. And I wholeheartedly welcome everyone to yet another live session for OT Writing from Teachers Academy. Hi, Susan. Good evening. All right. So, welcome everyone to yet another live session presented by Teachers Academy. And this particular live session is for OET writing. And this is Aishwarya here. So, I hope you people are doing good with your preparation. എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു with your respective modules എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So, അതിനൊരു additional boost-up എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് we are providing you people with live sessions for all the 4 modules. Hi, Jomol. Good evening and welcome. Welcome to yet another. Welcome to OET Writing Live of Teachers Academy. Yes. Yes. Hi, everyone. Yes, Isabel. Good evening. Good evening, everyone. All right. All right. So let's begin our today's session. So I hope you people are ready. So allowed ready, Anu. And as you can see, today's topic of discussion for today's live is OET letter എങ്ങനെ organize ചെയ്യാം. How to organize an OET letter. So whenever we get an opportunity to interact with the students, our offline students as well as the online one, നമ്മൾ ലൈവിലാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ ലെറ്റർ. ഒരു ലെറ്റർ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും ഉണ്ട്. സോ ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഏതാദ്യം ചെയ്യണം ഏതാദ്യം ചെയ്യല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. Yes. All right. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ today's topic of discussion is regarding the OET letter organization. How to organize a letter when it comes to an OET writing. ഒരു OET writing വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കേസ് നോട്ടിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ലെറ്റർ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ റെഡി. സോ നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കാമോ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, വി വിൽ ബി. Yes, hi, Subi. Definitely. All right, yeah. I'll make it in English so that everyone can understand that. So, today's topic of discussion for our particular live is how to organize a letter when it comes to OET writing. All right. So, here is the, an idea regarding how the organization. Yes, hi, Sadish, everyone. Welcome. And
Yes, I'm glad that you people are ready. So, without wasting much time, let's get into our business. So, that is non-case, unknown case, and urgent letter. So, when it comes to an OET writing, so there will be non-cases as well as unknown cases. So, non-case ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവാം, there will be unknown cases as well. ഇനി ഇത് കൂടാതെ there will be urgent letter also. So, when it comes to an urgent letter, there will be a slight change in the organization. So, we are going to deal with this one by one. So we are going to deal with how to organize a known case, how to organize an unknown case, and how to deal with the urgent letter. So these will be our topic of discussion in our of this live session. So first of all, we are going to deal with the or start with the non case. So നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to discuss about the non case organization. Non case letters. So when it comes to non-case, what you have to do is, so non-case തന്നെ it will be asked in our examination in two ways. രണ്ട് രീതിയിലാണ് നോൺ കേസ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാറ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. Alright, so that will be a normal case note, and the second one will be case notes with less word count. Second case എങ്ങനെയായിരിക്കും? Case note with less word count. So what you have to understand is, when you get the case note and you identified the fact that that is going to be a non-case, അതൊരു non-case ആണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. And by looking at the case note, we can analyze the situation and we can understand whether it is having enough word count or whether it is having a less number of words. ചെറിയ case note ആണോ, whether it is a small case note or it is a normal lengthy one, ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടാണോ അതോ ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ കേസ് നോട്ടാണോ, whether it is a small case note എന്നുള്ള കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ നോൺ കേസ്? ദ റീഡർ ഓൾറെഡി നോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നോൺ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റീഡറിന് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാം. വിച്ച് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇലാബറേറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. So if it is a non-case, what you have to understand is that is, which means the reader already knows the patient, and as the reader already knows the patient, we don't need to elaborate the history of the patient in detail. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ഡീറ്റെയിൽ അല്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട്. യെസ്, ഹായ് ഗ്രീഷ്മ, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ നോൺ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിനെ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കേസ് നോട്ട്, യു അനലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് എസ്, യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇറ്റ് എസ് എ നോൺ കേസ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം. ആൻഡ് യു ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദി കേസ് നോട്ട്, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ലെങ്തി കേസ് നോട്ട് ഓർ എ സ്മോൾ ഷോർട്ട് വൺ, ഒരു ചെറിയ കേസ് നോട്ടാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സോ നോർമൽ കേസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ നോൺ കേസ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു we don't need to write the past history. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി. സോ നോർമൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ബിഗിൻ ദി ലെറ്റർ ബൈ മെൻഷനിങ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ദെയർ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഓർ so introduction will be the first part, and when it comes to the body paragraph, the first body paragraph is regarding the present condition. So first body paragraph എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കാം? പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയായിരിക്കാം. സോ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദി past history. So directly after the introduction, we can start the body paragraph by mentioning the present condition. That is the first body paragraph. Adu kayinju, if it is having too much of history, we can write the rest of the things into the second paragraph. For the first body paragraph നമ്മൾ തുടങ്ങി, after completing 8 to 9 lines in one paragraph, 8-9 ലൈൻ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ rest of the കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can make it into the second paragraph ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. So introduction ഉണ്ട്, body paragraph എന്ന് പറയുന്നത് that will be strictly for present condition, and finally you can end up the letter by writing the
ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. എന്തു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ നോൺ കേസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോൺ കേസ് ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് ഗോയിൻ ടു ബി എ നോർമൽ വൺ. ആൻഡ് നോർമൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എ നോർമൽ ലെങ്ത്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ കേസ് വിച്ച് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു which means we don't need to write the past history of the patient. So we can start the letter by mentioning the introduction പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. And once you complete the introduction, you can start the body paragraph by mentioning the present condition. So why the patient is approaching as currently, ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് we can start with the body paragraph. And once we completed the entire present condition related ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can wind up the body paragraph and let's move on with the discharge plan നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. And that's all about the organization. So നോൺ കേസ് ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടി, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി. ഇനി ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസ് ആണ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ദ സർജറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി വി പ്രൊവൈഡഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, വി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ദ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് and his condition has been managed with wound irrigation, IV fluids പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു. And later on he commenced physiotherapy and his IV was changed into oral fluids. Then finally he is ready for discharge. So എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നടന്നു എന്നുള്ള പ്രസൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ അതിനെ ഒരു ഈസി വേയിൽ ഓർത്തിരിക്കാനാണെങ്കിൽ നോൺ കേസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പറയാം? ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വുഡ് ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻട്രോ. And once we complete the introduction, then we will move on to the present condition. So present I am writing it as PC. Present condition is PC. And we can wind it up by mentioning the discharge plan. സോ ഇതെന്താണ്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ നമുക്ക് എഴുതി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ദർ ഇസ് അനദർ നോൺ കേസ്. വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ്. ആ ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് എനിവേ we will be starting by mentioning the introduction. നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് തന്നെയായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾക്ക് കേസ് നോട്ട് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട്, ആസ് അവർ കേസ് നോട്ട് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ വൺ, ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മെൻഷനിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ മാനർ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ത് എഴുതുന്നില്ല? ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നില്ല. ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ലെങ്തി വൺ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കേസ് നോട്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ട്, ആസ് ദ കേസ് നോട്ട് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻ സൈസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മെൻഷനിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ എ വെരി സ്മോൾ മാനർ. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹിസ്റ്ററി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പറയാം? ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് യു ആർ aware or as you know. എങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്? ആസ് യു ആർ അവെയർ ഓർ ആസ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ചെറുതായിട്ട് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദെൻ ഫൈനലി ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. So for this particular example, ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് I have done a live 2 weeks back. That is mentioned as how to write a letter to patient's family doctor. അങ്ങനെ ടൈറ്റിലുള്ള ഒരു ലൈവ് ഉണ്ട്. how to write a letter to the patient's family doctor എന്ന് പറയുന്നൊരു ലൈവ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So kindly watch that particular live. That is a perfect example for this one. Okay. I hope it is clear. So നോൺ കേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹായ് ജോമോൾ, സൗമ്യ, സ്മേൽ, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. സോ നോൺ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രീതിയിലുണ്ട്? നോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. വെയർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി
directly start with the present condition, then final paragraph എന്തായിരിക്കും discharge plan ആയിരിക്കും. But if in another case note where the case note is very small, it doesn't have any enough content, it doesn't have much content, ആവശ്യത്തിന് content ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can start with the introduction കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്, history of the patient പറയാം, even if it is a non-case, not in a detailed manner but in a very small manner, by mentioning as you are aware or as you know. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹിസ്റ്ററി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി, ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയാം, ഫൈനലി DP. ഓക്കെ, സോ നോൺ കേസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ആൻഡ് ജീൻ വാസ് ആസ്കിങ് ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്ന് മാത്രം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നോൺ കേസ് ആണോ? ഹായ് അബീന, മാത്യു, ജോജിമോൾ, യെസ്, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. And Gina, suppose your writing task is mentioned as write a letter to family doctor. Simply by mentioning write a letter to family doctor, it doesn't mean that it is going to be a non-case, because it's not clear whether it's whose family doctor, whether it is a patient family doctor or not, it is not mentioned. So write a letter to family doctor എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോൺ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പില്ല, ബിക്കോസ് എന്താണ്, ആരുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്നവിടെ പറയുന്നില്ല. So what you have to do, if you're getting a writing task, write a letter to family doctor എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you have to do is check for the previous appointment or meeting details. പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർ മീറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രീവിയസ് മീറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഓർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ വിത്ത് ദ സെയിം ഫാമിലി ഡോക്ടർ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ മീറ്റിംഗ്, അതെന്തായിരിക്കാം, ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കാം. On the other hand, if it is mentioned as write a letter to patient's family doctor, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടറിന് എഴുതൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താവാം, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ നോൺ കേസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്, സോ അതെന്താകാം, സെയിം ആവാൻ, നോൺ കേസ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ സിംപ്ലി ബൈ മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാമിലി ഡോക്ടർ, വി നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ previous appointment details. I hope it is clear, Jean. Yes, Susan, in the second scenario, can we write present condition then history? Is it okay? Yes, Susan, I got your question. പക്ഷേ see, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ മെൻഷനിങ് ദ ഹിസ്റ്ററി, റൈറ്റ്? സോ ആദ്യം എപ്പോഴും എന്ത് പറയുന്നതാണ്, ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രസൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. സോ go for the history first, then go with the present. That will give you a connected idea, like a story. I hope it is clear, Susan. Yes. Hi everyone. Hi Reena. Alright, so your particular portion എല്ലാവർക്കും clear ആണോ? Is it clear so far? Shall I move on to the next part? So we discussed regarding the non-case and that is also in a two way, as a normal non-case and the non-case with a less word count letter. If it is a normal non-case letter, we can start with the introduction. We don't need to write the history. Straight away start with the present, then go with the discharge plan. But if it is, on the other hand, if it is a small case note with less content, then after the introduction, you can start mentioning the history in a very small manner by using the phrase as you are aware or as you know. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ചെറുതായിട്ട് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോ ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദെൻ ഫൈനലി ദ DP. സോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൈൻഡ്ലി വാച്ച് ദി previous live of mine. It is mentioned as how to write the letter to a patient's family doctor. Patient family doctor എങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതാം എന്നൊരു ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ 2 weeks ബാക്ക് ചെയ്യുണ്ടായി. So kindly go through that. That is a perfect example for the second type of non-case. ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? Shall I move on to the next part? Yes. Okay. So നോൺ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? All right. Yes, Ria. Please one more
Okay, so what we have dealt so far is we were talking about the organization of non-case, and what I told you was non-case can be of two types. Non-case തന്നെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? That is of two type. The very first type is that is a normal non-case letter with enough content. ആവശ്യത്തിലധികം കോണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോൺ കേസ് ലെറ്റർ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ, begin your letter by mentioning the introduction എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. പ്രസൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ പാസ്റ്റ് ഓവർ ദെയർ. അവിടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി removed, only mention the present. Then finally write the discharge plan. On the other hand, if it is a non-case letter with a very less content, ചെറിയ കോണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ, വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനില്ലാത്ത ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ, what you can do is start with the introduction itself, then go with the history in a very small manner. ചെറിയ രീതിയിൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുക. As you are aware or as you know, the patient have Mr. X had surgery എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രീഫായിട്ട് ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ you can start talking about the present, then finally DP. Is it clear? Yes, thank you, Samya, for your response. Yeah. Shall I move to the unknown case? Unknown case. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ബേസിക്കലി വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സ്കെൽറ്റൽ പാറ്റേൺ. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്കെൽറ്റൽ പാറ്റേൺ സോ ദാറ്റ് യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു കുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടേണ്ട ഒരു സ്കെൽറ്റൽ പാറ്റേൺ, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? Now shall we move on to the unknown case? ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അൺനോൺ കേസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി അൺനോൺ കേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. Okay, so when it comes to unknown case, we can organize the letter in two ways. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? രണ്ട് രീതിയിൽ ലെറ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. So the very first one is type 1. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈപ്പ് 1. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടൈപ്പ് 2. So unknown case തന്നെ we can organize the letter in two ways. The one way is in a type 1 manner, the other one is type 2 manner. ഇനി what do you mean by unknown case? Unknown case means the reader doesn't have any idea about the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി റീഡറിന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല. വിച്ച് മീൻസ് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലെറ്റർ. വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ലെറ്റർ. റീഡറിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയേണ്ട വരും. നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെ ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ബേസിക്കലി. ദർ വിൽ ബി പാസ്റ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ദ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് ദ വിൽ ബി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. സോ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ദർ വിൽ ബി ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. സോ ടൈപ്പ് 1 ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് 2 ഉണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ്, ഫ്യൂച്ചറിനെ ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് എ ലെറ്റർ. ലെറ്ററിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? how to organize this particular letter. ഈ പറയുന്ന past, present, future information. Anyway, whether it is a type 1 information or a type 2 information, we will always begin the letter by mentioning the introduction. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും whatever letter it is, we will always begin it by mentioning the introduction. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ടൈപ്പ് 1 ആൻഡ് ടൈപ്പ് 2. രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാറ്. ആൻഡ് വൺസ് വി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് 1 ഫസ്റ്റ്. ഇവിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ്? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ സോ ഫാർ? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അൺനോൺ കേസ് വിൽ ബി ദെയർ.
Unknown case can be organized in two ways, one in type 1 manner, the other one in type 2 manner. And we are going to talk about this type 1 and type 2 manner one by one. And before that, what we need to understand is, in a case note, there will be three types of information. The past related information will be there, present related information will be there, and future related information will be there. Okay? The future related information means what the reader has to do for the patient in the future. ഈ ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ റീഡർ പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ദ റീഡർ ഹാസ് ടു ഡു ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വൺസ് ഹീ ഓർ ഷീ റിസീവ്സ് ദ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്യൂച്ചർ, അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോണ്ടൻറ്റ് പറയുക. പ്രസൻറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. പിന്നെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി. ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ്. പാസ്റ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്? 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് SH is there. SH പറഞ്ഞാൽ, what do you mean by SH? Social history. If SH is social history, then the other past information is medical history. രണ്ടാമത്തെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പാസ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ, പ്രസൻറ്റ് ഇസ് ദെയർ, ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ദെയർ. പാസ്റ്റ് ഇസ് ഓഫ് 2 type. Social history is there, medical history is there. Suppose, anyway, we'll talk about the type 1 first. Exactly. So type 1, we'll be beginning it by mentioning the introduction. നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞായിരിക്കും തുടങ്ങുക? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും തുടങ്ങുക. And once we complete the introduction, the second thing that you can write in the letter as the body paragraph is social history. എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Social history. And along with social history, the next thing that you can add, that is medical history. And once you complete both the social history and the medical history, then you can talk about or write about present condition. And once we complete all the relevant information regarding the present information, we can talk about the discharge plan. Final ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ പറയാവുന്നതാണ്. That is type 1 organization. And when it comes to type 2 organization, the first part will be introduction itself. First part എന്ത് തന്നെയാണ്? Introduction തന്നെയാണ്. Then the next paragraph, or the first body paragraph, will be present condition. And once we deal with the present condition എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, then we can talk about the social history, then about the medical history, and finally the discharge plan. Introduction, present condition, social history, medical history, and the discharge plan. ഇതാണ് 2 രീതിയിൽ ലെറ്റർ എഴുതാവുന്ന ഒരു നമുക്ക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് അവർ റീഡർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ. നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണ്? ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ഷുഡ് ഗോ ഫസ്റ്റ്? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് ഗോ ഫസ്റ്റ്. സോ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് പറയണം? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയാം. ദെൻ ഫൈനലി ദ DP. Okay, social and medical history in one para. Yes, that is a very relevant question, Susan. What we can do on that situation is, suppose your social history hardly have 3 sentences. Social history എത്ര സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് ഒരു 3 സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. If your social history hardly have 3 sentences, then what we can do is, we can keep both social history and medical history as a single paragraph. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിനെ, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിനെ we can keep it as a single paragraph. But if your social history is too much with 8 to 9 sentences, then separate your social history and medical history as 2 separate paragraphs. So that is something that you can do. Social history shagalame ullengil, write together along. Medical history can also be written along in a single paragraph. If social history is too much, ottri avashathil koodal content undengil, social history കഴിഞ്ഞ് as the next paragraph go for the medical history. Then as the next paragraph they can go for present condition, and finally the DP. Is that clear, Susan? ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? And we are going to talk about the type 2 pattern now.
ടൈപ്പ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിവേ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സിറ്റുവേഷൻ, എ പേഷ്യൻറ്റ് നെയിം ജെറി മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡൻറ്റ്, and that is a road traffic accident. He met with a motorbike accident, and due to accident he is having multiple fractures, injuries, wounds and everything, and he is in the emergency department. Patient എവിടെയാണ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. So and when it comes to the social history, we can talk about the patient as he is an engineering student. ജെറി എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്താണ്, എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്. അവൻ്റെ പാരൻസ് എന്താണ്, ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഹീ ലൈക്സ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഹോക്കി. ജെറിക്ക് ഇഷ്ടം എന്തൊക്കെയാണ്, ഫുട്ബോളും ഹോക്കിയും ഇഷ്ടമാണ്. സോ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഹീ ഈസ് എൻ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ്, ഹീ ലൈക്സ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഹോക്കി. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, he has a family history. He has a family history of cancer. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ആക്സിഡൻറ്റ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു പീപ്പിൾ ഇസ്, ഇയാളുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാസ് എനി റിലേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി? ഇയാളുടെ ആക്സിഡൻറ്റിന് അവരുടെ സോഷ്യൽ ഓർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയോട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു പീപ്പിൾ. സോ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ട്രാഫിക്, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് എ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് സിവിയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് wounds and everything. So does this particular accident has any relation with his history? History in the sense he is an engineering student, his parents are divorced, he likes football and hockey, meningitis at the age of 3, he has a family history of cancer. So ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ബന്ധമുണ്ടോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഗൈസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ the history has nothing to do with the present condition. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അത്ര വലിയ റിലേഷനൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയണം? പ്രസൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയണം. പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാവുള്ളൂ? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ പ്രസൻറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? സോഷ്യൽ പറയുക, ദെൻ മെഡിക്കൽ പറയുക, എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഡിസ്ചാർജ് പറയുക. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് റിലേഷൻ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ എപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് തുടങ്ങണം? വെൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ലെറ്റർ വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് റിലേഷൻ ടു ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ definitely you can start the letter by mentioning the social history, followed by the medical history, then the present condition and the discharge plan. On the other hand, if the social history has no relation with the present condition, just like the accident case I mentioned, then we don't need to start the letter by mentioning the social history. Instead of that, you can start it by mentioning the present, then the social, medical and the discharge plan. സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോ ഫാർ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദി നോൺ കേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി അൺനോൺ കേസ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? യെസ്. ഓൾ റൈറ്റ്. നൗ what you can do is, we can talk about the third type of letter. So non case in the organization നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? type 1 പറഞ്ഞു, type 1 പറഞ്ഞു, type 2 പറഞ്ഞു. unknown also we dealt with type 1 and type 2, right?
And now we are going to talk about the urgent letter. Urgent letter, there is no type 1 or type 2. There is only one type of urgent letter. Urgent letter നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? We are going to talk about the urgent letter. Urgent letterനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവാണ്. So the very first topic, obviously, even if it is an urgent letter, anyway, we will be beginning by mentioning the introduction. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ദി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. എന്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം? പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയാം. And here you have to be a little bit careful when it comes to the urgent letter. When, as I mentioned, start with the introduction and the next paragraph should be the present condition. And if it is a present condition, even though we can start with the present condition, we have to be a little bit careful. Start with today's complaint. എന്ത് പ്രസൻറ്റിലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം ആദ്യം പറയുക? പ്രസൻറ്റിലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം പറയുക? ടുഡേയ്സ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. പ്രസൻറ്റിലെ തന്നെ ഏത് കാര്യം ആദ്യം പറയുക? ടുഡേയ്സ് കംപ്ലയിൻ്റ് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് us in the month of Jan. പിന്നെ അവർ നമ്മളെപ്പോൾ കണ്ടു? Again he visited us in the month of February. Then the patient approached us in the month of March. സോ പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളെടുത്ത് വന്നത്? ജാനിൽ വന്നു, ഫെബിൽ വന്നു, മാർച്ചിൽ വന്നു. ഇതാണ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം? പ്രസൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം. സോ ഇൻ എ നോർമൽ കേസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ആദ്യം ജാനിൻ്റെ കാര്യം പറയും, ദെൻ ഫെബ്രുവരിയിലെ കാര്യം പറയും, പിന്നീട് മാർച്ചിലെ കാര്യം പറയും. ക്ലിയർ ആണോ? പ്രസൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് ഈ PC. ഇതിനെയാണ്, ഈ ഒരു ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുക. ജാനുണ്ട്, ഫെബുണ്ട്, മാർച്ചുണ്ട്. സോ അതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ക്രൊണോളജിക്കൽ മാനർ, റൈറ്റ്? ബട്ട് സപ്പോസ് എ പേഷ്യൻ്റ് അപ്രോച്ച്ഡ് us in the month of January. And the January, the patient was having fever. So what we did was, when he approached us, we provide him with the medication and the patient went back. അത് കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോൾ വന്നു? ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്നു. When the patient approached us in February, the patient was having cough. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? കോഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So we again gave the medication and the patient went back. പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ചു പോയി. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് മാർച്ചിലാണ് വന്നത്. മാർച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് വോമിറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് വോമിറ്റിംഗ് ബ്ലഡ്, വി വിൽ നോട്ട് ബി സെൻഡിങ് ഹിം ബാക്ക്, അല്ലേ? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല? തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അർജൻറ്റായിട്ട് അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ ഗിവിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആൻ അർജൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഡു വി ഗിവ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്ലഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഓർ ദ ഫീവർ? ജാനിൽ വന്ന ഫീവറിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം കൊടുക്കുമോ, അതോ മാർച്ചിൽ ബ്ലഡ് വോമിറ്റിങ്ങിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമോ? ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക? മാർച്ചിൽ വന്ന കാര്യത്തിനായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, അല്ലേ? ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അർജൻറ്റിനെ ആദ്യം എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജാന് പറയും, ദെൻ ഫെബ് പറയും. Okay, so here also when it comes to an urgent letter, we will start with the introduction. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? We will talk about the present condition, and in that present condition we will talk about the today's content first. Today's complaint പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയത്തുള്ളൂ? ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പറയുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയും. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ, അതൊരു അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് if the history has any relevance, we can mention about social history and medical history, then finally discharge plan. അർജൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഹാസ് നോ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ ഹിസ്റ്ററി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹിസ്റ്ററി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത്. നോൺ കേസ് തന്നെ ടൈപ്പ് 1ഉം
ടൈപ്പ് 2ഉം പറഞ്ഞു. അൺനോൺ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് 1ഉം ടൈപ്പ് 2നെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ദെൻ വി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ പാർട്ട്. അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പ്രസൻറ്റിലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ടുഡേയ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആദ്യം പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ, ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, വി ക്യാൻ ഈവൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. And in every letter, PC will start with today's complaint only or any other. Yeah, to urgent letterൽ present condition എപ്പോഴും എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. In urgent letter, PC will always start with today's complaint. On the other hand, in normal situation, we will start with the chronological order. When the patient, what is his complaint when the patient approaches in the beginning, what happened with the patient in the month of Jan, then what happened in the month of February, then we will talk about the March. So Jan, Feb, March, that will be a normal order for PC. Okay, and if it is an urgent letter, PC's order will change. March will go first, then we will write about the Jan and Feb content. Is that clear, Jinsha? Letter to ET, admitting officer, not mentioned any urgent in case not. So how to write this letter? Simply by mentioning it is a letter to an emergency department, it is not necessary that should be an urgent letter. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ആകണം എന്നില്ല. ബട്ട് സംവെയർ ഇൻ ദി കേസ് നോട്ട് ഇഫ് ദേ ഗീവ് ദ ക്ലൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ അർജൻറ്റ് ലെറ്റർ ഓർ എമർജൻസി അഡ്മിഷൻ, അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറും, ഒരു അർജൻറ്റ് ലെറ്ററായി മാറും. അല്ല എങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോർമൽ ലെറ്റർ. അഞ്ജു, ഹേ അഞ്ജു, വെൽക്കം. ജിൻഷ, ഐ ഹോപ്പ് ഐ അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. And non-case also, if it is a non-case, yes, exactly, we have to go with the PC പറയുമ്പോൾ Jan, Feb, March. And if the non-case is also an urgent one, നമുക്ക് എന്താക്കാം, we will go with March first, then the Jan content, then finally the Feb content. I hope it is clear for you, Jinsha. All right. Hi Nissi, welcome. So I hope it is clear so far. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? All right, yeah. So that's all for today's live session. So in this particular live session, we dealt with the organization of non-case, that is also in a 2 ways, unknown case, that is also in 2 ways, and finally with the urgent case organization. If there is no connection between Feb visit and Jan visit, do we need to write it in unknown case, not an urgent? And if there is no connection also, if it relate to the present situation, we can അതുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. വിസിറ്റ് പറയാണ്, ജാനിൽ വന്നു, and then we are talking about the Feb visit. If the patient approached us, then we can mention that particular thing. See, the patient approached us for this condition and we provided this management. All right. So this is a general idea regarding the organization of different types of letters in OET writing. So I hope it is clear for you people. So try to understand it slowly. So if you are not getting the clarity, watch the live repeatedly, then get a clarity regarding the general organization. Then try to make it into practice day by day with one letter. Okay. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ലെറ്റർ എടുക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആപ്ലിക്കബിൾ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദിസ് ഐഡിയ ഇൻ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. So today we are going to wind up our today's live session, and we will be meeting you people with yet another live session very soon. So till then, thank you so much everyone, and thank you everyone for your constant participation. And if you have any doubt regarding any of these things that you have discussed, please do let us know in the comment. We will be addressing it even after the live as well. Okay, so thank you.